Okay, good morning. Right. So, in the last session, we have discussed about the steps, that is the processes we are following in our biotechnology, beginning with an isolation and extraction of a DNA fragment from a cell, and then cutting them into small fragments by using restriction enzymes, and then making an gel electrophoresis for the separation, the sub-step, and then we are made a PCR to get a multiple copies by amplification process, and then insertion into the host cell, that what the recombinant DNA. So insertion of recombinant DNA into the host cell by following the methods called electroporation. For bacteria we will usually prefer, microinjection we will prefer for animal cell, and biolistics or bioballistics are nothing but gene gun or a particle bombardment, that is what for plant cell. And then we are also using the vector methods also for that, as TI plasmid and retrovirus as a disarmed pathogen. But earlier what we discussed, they are all vector-less method of gene transfer. This all involves in the transformation, like the heat shock method. Okay, right. So these are all what the methods we have seen. Then, next, what is the step? Obtaining a gene product. ಯಾವ gene product? Now insert ಮಾಡಿರೋ gene. ಹಂಗಾರೆ that is what? Foreign gene. ಅಂದರೆ the desired gene which has been inserted. ಅಂದರೆ recombination ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಜೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಜೀನಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ? ಸೊ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. As we are performing that in a lab conditions, it will produce only a limited amount of product. So this limited amount is not sufficient to supply to the human kind. ಹಾಗಾಗಿ we have to increase the scale. So ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟು we are making a scale up process. That is, in the laboratory we are culturing the genes in a particular host cell to obtain a gene product, that is heterologous host we will refer. Wherever a foreign gene is expressed, that host is called heterologous host. For example, E. coli is an heterologous host for the human product. Human insulin extraction ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ E. coli ಅಲ್ಲಿ ಇದು, ಯಾಕೆಂದರೆ that human insulin gene is extracted from another body and inserted in the E. coli. That is what it is, a heterologous host. That means the foreign gene which is expressed in an organism, such organisms are referred as heterologous host. And the product which is obtained, that is called the recombinant product, usually obtained in the form of proteins we will refer. If it is a protein, means we call it as recombinant protein or a recombinant product. Okay, so here this recombinant protein or a product to be produced in a larger scale to supply the humankind, hence we need to scale up the production rate. As we are preferring in laboratory, we use only the glasswares, the conical flask for culturing and other processes. The glass conical flask ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But when the scale up is increased to the another level, means not to the higher level, up to industry level go ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, and not at the laboratory level, that level is called the pilot level. So what is this pilot level? It is inside ಇಲ್ಲ pilot level ಅಂತ. Okay, so we are shifting the cultivation from smaller scale of the lab to larger scale of the production, that is not up to the industry. That is what pilot level, that is less than industry, but it is more than lab. That scale is called pilot level. Here we are shifting our usage from glassware to metallic wares, means metallic utensils we are using. Why? See here,
As in the pilot level too, then if you obtain a product, we will check them in the mice and then on the monkey and then on the human. This is what we will do the check, quality control on check ana ಮಾಡಿದಾಗ. We will discuss that in the downstream process. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. So here from laboratory scale to pilot level scale has increased the product in obtaining that one. So again we need more amount, means we have to shift that to industry level. This is also the scale up process. Okay, here we need to use, especially in pilot level and also in industry level, we need to use a automated system. That is what, a large containers, that large container should be of made up of the stainless steels. We should withhold a higher temperature. We should have a system to rotate the water, hot bath water and then to the coolant water. That circulation that will be there. There should be a sterile air passage. There should be a broth formation area. There should be agitating media like the blade or impellers. That is what, all the things will be there in a bioreactor. These bioreactors are nothing but fermenters. But earlier the fermentation is nothing but what we are knowing only, that is the fermentation is the process that is only takes place in absence of oxygen. But as we are going to the scale level up to the industry or even at the pilot level, in generally we are referring the fermentators are nothing but the bioreactors are the large vessels, nothing but we refer, better word is containers, made of steel. In 2019 there is a question, the total volume, maximum volume of an bioreactor is about 100 to 1000 cc. What is cc? That is later. Okay, so this is the capacity of an bioreactor. So that is how we are increasing our level. So here in the pilot level we are using the smaller bioreactor, whereas in the industry level we are using a larger bioreactors. Capacity ಅಷ್ಟೇ variations ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, here by using the bioreactor we can control the growth, whether it is in an which phase, and we can maintain that should be always in a log phase. As we know the growth phase of an organism, there is a log as an exponential phase, but before that exponential there will be a lagging phase or initiating phase, that is very slow phase. Once it gets the optimum level of nutrient and other conditions for the growth, it will suddenly increase its growth rate. But when the sources are limited, it will be in a stationary phase. That is how a growth of an organisms will be seen, as we can see in an ecosystem level also, or a microbial growth, anything. So here also we should maintain the log phase of that media. So log phase ಅನ್ನು maintain ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, continuously we need to supply. Whereas based on these methods, the two type of culturing will be seen. One is open culture, another one is closed culture. Okay, so one step ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಓಪನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ in this bioreactor the open culture is preferred. That means it is a step culture. There is another one is closed culture. What is this means? Here the media in the closed culture is once added, all the requirements for the growth of these desired gene to obtain a desired product, all the things are added initially. Once they have been added, there will be no changes. Once the setup is made, there will be no changes. So these bioreactors are closed containers where all the requirements for the growth to obtain a desired product by
this recombinant DNA in an heterologous host is made one setup. Once the setup is formulated, there will be no changes till the product is obtained. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. But whereas in the open culture, we are having a media where it has been utilized. One end, the utilized media will be get decreases, and moreover, we need to add another nutrient media. So, the rate of growth is checked here. As the demand for nutrient media is there, there will be addition of nutrient media continuously supplied. So, in the step culture, we add the media based on the requirements till obtaining their product. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So, not only the initial setup, if the growth regulator is required somewhat, we will add then. If the nutrient media is in a scarcity during the cultivation or a culturing process, we will add that cultured media also. If any other chemical requirement is there, we will add that one also. If the temperature is varying, we will maintain that one. If the pH is varying, we will maintain that one. That means all the growth conditions which are required will be regulated till obtaining the product by regular intervals checking. That means there we are having the sample pots. We can get the sample out of that during the culture time only. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the closed culture, we will not get the sample pots. Once the setup is made, it will be closed, and in the last means at the end, we will get the product. We have to wait. Till that there will be no changes made. But here in the open culture, we can check the sample pots, whether the product is at which level, whether the product is in which phase of the growth, and how many cycles are to be repeated, or how much quantity of nutrient to be added, or whether the bubbles which are formed are small or large, whether it is getting a agitation properly or not. Everything will be regulated here. Clear? So that's why the open culture is preferred more. Clear? Then if in a industry scale, okay, the same process, but it is made as a permanent plant for culturing that one, for like a product of drug or an vaccine. So there is a particular plant which will produce only that kind of product only, whether it may be insulin or maybe a क्या हुआ, सफोकेशन हो रहा है, पानी पी के आओ. So in the industry level, ನಿನಗೇನಾರು ಆಗ್ತೈತಪ್ಪ, पानी छोड़ के आओ. Okay. Here at the industry level, take it as joke, come back. At the industry level, the things are made the same with the larger containers, but the thing is they are made as a permanent plant for a particular product. Okay, ಅದೇ ಥರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಸ್ಟ್ means the rest of the nutrient media even after the product extraction, that will be used for next cultivation. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ಗಿಂತ ಓಪನ್ ಕಲ್ಚರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟು resist the higher heat, first thing. And there will be a two layered thing. One layer will be surrounded with a coolant of water. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಹೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಆ ಹೀಟನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫರ್ನೆಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕೂಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್. This is a container which is made up of a stainless steel. Yuvraj, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Okay. So here we need to add
a steam for what? Sterilization. That is what? Steam sterilization. Why we need to make the sterilization here? Yes. Here to make the ambient condition which prefers the growth of only the desired gene or desired product, desired microbe. Okay. Then here there is an inlet to pass sterile air. Why we need to add the sterile air? Yes, the culture broth is conditioned in an aerobic only. It enhances the growth because better oxidation of the carbohydrate product or whatever the product we are added as a nutrient here, that should be get completely broken by the microbial activity in presence of oxygen. Unless if the media is added more, there is a lack of oxygen, it may yield alcohol. Right? That is what we have seen in the anaerobic condition. Yes or no? That is what here actually takes place. But the air should be sterile. How to maintain sterile air? Sterile air ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು. ಏರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆರಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಚರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆರಲ್ ಏರೇ ಮಾಡೋದು. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೆರಲ್ ಏರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಂಗಾರೆ? ಹೌ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಟೆರಲ್ ಏರ್? ಸ್ಟೆರಲ್ ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಏರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಒಳಗಿರೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ದಟ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಏರ್? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರು. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಅಷ್ಟೊಳ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ದು. ಹಾಂ, ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಾಗ ಐತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸಿಗ್ತೇನ್ರಿ? ಹಾಂ, ಸಿಗ್ತಾ? ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರು. Okay. See here, Yuvraj, you have to maintain what?
Okay. So here the bioreactor, as we are seeing, it is a simple stirred bioreactor. Correct? So the simple stirred bioreactor, why we are preferring the simple stirred bioreactor? NCERT ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 204 ತೆಗೆದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಸ್, okay. Why we are using this simple stirred? Why not this sparged bioreactor? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. But it is made up of a stainless steel. The whole, it is a stainless steel container having a volume of 100 to 1000 liter, the maximum capacity. Usually ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here the whole system is regulated with acid base controller, temperature controller with the motor, automated bladed agitator system with a sterile air supplier, and maintaining a coolant surface for this container. We are adding a cool water inlets, and then the nutrient media is continuously added. There we can have the sampling ports. NCERT ಇಲ್ಲ ಇದು, ಓಕೆ. ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here through the sampling ports we can check the growth condition of the product. These sampling ports are helpful whether the product is ready or not. Then here the agitators are having a flat impellers, so the flat bladed impellers, they make the better mixing. Agitation ಅಂದರೆ mixing, so better mixing of nutrients or the organic compounds we have added here that enhances the growth. For that enhancement we need aerobic condition, but the sterile air is supplied here. But these airs should form small air bubbles, but not the larger air bubbles. Why? This is also the question. They are made to form a minute bubbles, the very smaller bubbles, but not the larger bubbles. If the larger bubble is formed, the growth media will be get ruptured, means the growth rate will be enhanced. No, it will slow down. Why? Larger air bubbles ಗೂ smaller air bubbles ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Because the smaller air bubbles enhances a better mixing of the other components in the media, but the larger air bubbles may maintain the space between the adding those components with the microbe. Hence the better mixing and enhancing the growth rate, the small air bubbles are made to produce, and they will check the growth rate. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, and moreover based on the growth rate the air supply will be supplied with the small air bubbles only. That enhances the mixing and growth rate, and that maintains the exponential phase or log phase of the
bacterial or whatever the desired cell growth here. Then here the steam sterilization, as the first process we need to make is the steam sterilization. It has been done through the steams, clear. Then the sterile air is passed to enhance the growth with the minute bubbles, and this whole system is agitated by mixing of the nutrient media in the container by automated agitators containing a motor supply. So then here we can check the temperature, we can check the pH, right? So likewise we can check the samples also. This is how the bioreactor is worthy and compared to the glasswares, clear. Based on the pilot level or industrial level, we will go with the container size. The medium sized containers are used in pilot level, large level containers are used in the industrial level, clear. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟರೈಲ್ ಏನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಸಿಂಪಲಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಸರೈಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಾಮಿನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಸೈಜ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಸೈಜ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಇದನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು. ವಿಂಡೋಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥ ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟರೈಲ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಹೌಸಸ್ ಏನು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮನೆಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದು ಸಗಣಿ ಬಳಿತಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಗಣಿ ಬಳಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸುಣ್ಣ 2 ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ ನಂತರ ಅದು ಮಂಚ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಕೊನೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಂಪು ಪೇಂಟು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಂಟು. ಈಗ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಏರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಿಂಡೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಬರೀ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೆಶ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಿಂದ ಏರನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಬಲ್ಸ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಜಿಟೇಟರ್ಸು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಮ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೂ ಇದೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಸ್ಟ್ 2019 ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪಲ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ 100 to 1000 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ವೇಗೆ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ liquid, we will make how the extraction will be done. If it is in the solid form, we will go with centrifugation. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ವಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟೈನರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ changes, modification need to be changes. That changes are made by processes, that is processing and purifying. So the after bioreactor process means after the synthetic phase, means after the biosynthesis, whatever the changes are made to get a purified product, that is called downstream processing. It doesn't include quality control. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಹೌ ಟು ಒಪ್ಟೇನ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕೊಡ್ಸಿದ್ರ್ಯಾ? ಏನು ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಸಿತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. Downstream process. What are downstream processes? It is a steps which we follow after obtaining a product by a biosynthetic pathway. So here this the steps followed here in the downstream process is what? Separation. ಯಾವ್ದರಿಂದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒಪ್ಪೇಯಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೀಗ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, here they are involved in the separations, processing and purifying. What is that ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ the separation is from the tank, means we will get either in the form of liquid or in the form of solidified media ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Then it has been processed to remove the unwanted things. Post transcriptional changes ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಅಂತ ಓದಿರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮಿಥಾಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಡಿನಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ mRNAಗೆ ನಾವು ಮಿಥಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಡಿನಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೈನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿನ್ಸಸ್ ಆಗ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಮತ್ತು 3 ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ 3ನಲ್ಲೂ 2 ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಅವೆರಡನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡಿಂದ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಶಾರ್ಟರ್ ಆರ್ಮು ಲಾಂಗರ್ ಆರ್ಮ್ಗೆ ಮತ್ತು 2 ಲಾಂಗರ್ ಆರ್ಮನ್ನ ಚೈನ್ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಯೂಸೇಜ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ?
to the market. ಆದರೆ before going to the market, we should go with the quality testing. Especially it is preferred for drugs and food items. But for drugs it is varies, for food item it varies. For drugs, we should treat them first on the mice and then on the ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ನೋನಾ? ಓಕೆ. ಮೈಸ್, ಮಂಕಿ, ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ? ಟು ಸಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದ್ವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ separated from the media, from the bioreactor, and then it is processed to get a simplified form and better usage form with the purification of removing the toxins or unwanted contents. As we know, whereas in the single cell proteins we have to avoid the extra additional of nucleic acids, ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನು? ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಟಿಂದ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡೆಪೋಸಿಷನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರುಯಿನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಯಾವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ processes. The same principles and the processes have been made in the field of agriculture and the field of medicines and therapeutics to get a desired conditions or to treat the genetic disorders, what we call therapeutics anta helade adu kuda. So regarding all those we will discuss in the next chapter called biotechnology and its applications. Okay, thank you.